Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa Finance Bill 2026, reject Finance Bill 2026. Machaji na manyoyo. So the Kenya Finance Bill 2026 ina touch everything. Niko na niaje, wacha niwapeleke na mtaratara kwa sababu most of you people amwezi somea hiyo kitu na hata mjui. Sawa, kitu ya kwanza na hii ni ngori, KRA tracking your data. Unajua, so KRA saizi inataka ikuwe na a wider authority ya ku-access your employee filings, ku-access your mobile money transactions, ku-access third party data transactions unafanya, kwa sababu inataka ku-build a complete profile ama complete financial profile about you. So juu inataka ku-shift from when you unaweza self-declare your tax, unaona, to a system yenyewe inaweza itajua your whole digital footprint. So usipo declare anything watakuwa already washang'amjo. Hiyo ni ngori wewe. Guys, umesoma finance bill ama kazi ni kulia mafuta, because if that's your concern right now, then you're making him proud because that's what he wants. Finance bill inapitishwa 25th of May. Of May. And saizi hii mafuta tu ni kutu distract, bruh. Kazi ni kulia Arsenal. Saizi tunalilia nchi. Umesoma finance bill. Anyway, if ujasoma agachupu. Kate is nimekuandikia short notes ndo tuelewe. Naanza the most important ones hapa. The government ngoja more KRA power and digital monitoring. Namaanisha nini? Gives KRA power to go through your M-Pesa transactions, makes it hard for you to avoid taxes. Sasa KRA iko na permission ya ku go through our M-Pesa statements. Even though in effect, the government ama the KRA wants to make it harder for business and people earning money digitally to hide income, avoid paying taxes, and under-declare sales. Unaona, like our business owners wakienda kuandika like pesa yenye wana earn monthly. Let's say uko na 20 like paying vitu zinaingia kwa M-Pesa and monthly una earn 300k, but ukienda kujibu hapo kwa tax kwenye unafaa kulipa tax useme eti uwe una receive a monthly ya 50k. KRA ita go through M-Pesa statements ione unakuanga na 300k monthly. Ukiangalia yale mbaya yako kwa hiyo finance bill, unashangaa tutaishi wapi na tutaenda wapi. The cost of living is already unbearable for many Kenyan workers, wafanyakazi wa Kenya saa hii. Sijui kama kuna mfanyakazi Kenya hii ambaye anatarajia ama anatasamia kupata payslip. Maisha ya kufanya kazi nchi sasa imekuwa kama ni utumwa. It's slavery. And Kenyan workers are paying every day over taxation. Na ukweli ni kwamba hii serikali imetoka kwa mpango wa IMF program. Why did they get out of the IMF program? Kwa sababu wamekataa audit. IMF inauliza audit. Na mnajua kwa nini wanakataa audit. Sisi zote tunajua kwa nini wanakataa audit. Because they have refused to accept that audit. They have gotten out of the IMF program. Sasa they are trying to look for money to plug the holes through overtaxation. And so itaandika hapo iseme the numbers do not match. Hakuna ku avoid taxes. Una pay tax according to pesa yenye una earn. Since many Kenyans use Safaricom M-Pesa, KRA wants tighter integration between M-Pesa, banks, yara. Possible taxable income according to KRA. Till number payments. Wanasema hizi pesa zenye sijui umetumia na boyfriend, umetumia na mom, hizo hawaangalii hizo. Zenye wanaangalia ni till number payments. You sell clothes online via M-Pesa. You receive regular payments for services. You run a TikTok business and get customer payments. You know pesa wanataka kutax. Small businesses, owners, bro. Back to this. If you receive 20 payments daily on M-Pesa till, total equals 300k monthly, but when filing taxes, you declare 50k income. KRA system may flag these numbers do not match. Mobile money na M-Pesa. Unajua saizi iko hii proposal anytime utakuwa una send pesa through M-Pesa, Airtel Money, sijui PesaPal ama hizo platforms zote wanataka kuweka 16% VAT, unaona, kwa the transaction charges. Wewe mwenyewe utakuwa uzioni. Unaona, so inamaanisha tuseme unatuma tao. Ukituma tao normally charges ni kama 15 shillings. Lakini ukiongeza hiyo VAT kwa hiyo transaction charges utapata inaongeza hiyo dona 2.4 Kenya shillings. So unapata inakuwa kitu kama 17 shillings yenye itakuwa passed to nani? To you.
Engine machaji na manyonyo ni smartphones manze. So mobile phones itakuwa VAT exempt from July 1st 2026 hii proposal ikipita. So hautakuwa unalipa hiyo VAT pale hivyo kwa shop. Lakini government imekuja ikacheza kiukafuere, ikaamua ni aje itaeka kitu inaitwa 25% excise duty. Na itakuwa charged the moment hiyo simu yako imekuwa activated to a network. So utabai hiyo simu yako cheap, sikatai. Lakini manze hiyo simu itakuwa taxed the moment hiyo simu yako imekuwa switched on. Kenyans have been hurt. The common Kenyan has been hurt. Apart from losing the finance bill in its entirety in 2024, the president had the people of Kenya when they demonstrated in the streets and almost turned violent, yeah, and pulled out the finance bill that has been passed by the National Assembly. 2025, if you look at the bill that came to the National Assembly, it had minimal, if not zero, adjustments of tax rates. Together also with the Tax Laws Amendment Bill of 2024. And this bill is the same. It is a response to people's comments. It's a response to public participation. Yeah. Transaction cost is going to increase. For example, right now, kutuma 1,000, transaction fee yake ni 15 bob, no? Itapanda to 18 bob or more. KRA may connect payment system to tax systems. Wana connect payment systems zako M-Pesa to tax systems. Compare M-Pesa business activities with declared taxes. Enye nimesema ukideclare ati sijui una earn 50k monthly, wata compare your M-Pesa statement na hizo za tax, hauhepi tax, unalipa tax yote. Automate invoice creation and estimate income digitally. Tutoke kwa M-Pesa, tuende kwa hizi zingine. Rental income tax increases. Landlords wata increase rent. Wanapea landlord na hii mkono and then wanachukua na hii mkono ingine. And watafuatilia. My people, sijui kama hii ni breaking news. Kenyans reject fuel prices. We are all dwelling on this and we are literally forgetting the big fish in the room, the elephant, the 2026 finance bill. I know very well that a nation cannot run without a finance bill, but see finance bill and keep on burdening Kenyans, oppressed Kenyans. Hii finance bill imeguza mtumba kutoka 1.5% to 5%. Simu enye ulikuwa unanunua 8,000 saizi unaipata na 11,000. Hii finance bill in fact imekuwa gazetted jana. Ni jana, yeah, if I'm not wrong. Nyumba yenye unaishi hiyo rental. Jamani wa Kenya, it's not easy. Open up your eyes. Kuna vitu zingine wa Kenya tunafaa kukataa. Let's reject this. The more you continue rejecting the fuel prices, don't forget this particular finance bill. Mi sijasema ati atutaki finance bill. Let it be there, but let it be favorable. So kutakuwa na the same pain lakini different pockets. Unacheki? Ingine machaji na manyonyo ni rent. Unajua kama unalipa rent, sikiza sana. Kuna kitu inaitwa residential rental income tax yenye government inataka kuiraise from 7.5% to 10%. Sasa unajua sasa your landlord atakuwa analipa more in taxes. And you know what they are going to do? Hii shughuli yote watapass over to nani? To you mwenye una rent. So expect pesa unalipa kwa rent ifanye nini? Ipande jo. Ingine machaji na manyonyos ni electric vehicles na bodaboda. Unajua last year government ilitoa VAT kwa electric motorcycles, electric buses, nini ingine lithium batteries iko inataka kupromote clean transport. So wasi wengi wa bodaboda wakaanza kwenda wapi kuswitch kwa EVs. Unacheki? Now if finance bill ina propose kitu moja, changing hizo items from zero rated to VAT exempt. Hii ni move yenyewe jua ita increase the cost of electric buses, motorcycles, vitu kama hizo manzi, hata lithium batteries. So kuna kitu inaitwa zero rated VAT. 0% VAT charged. Lakini businesses zinaweza claim hizo funds. So products wangaza na remain cheaper. An item ikikuwa VAT exempt, inamaanisha nini? Customer hata chajiwa hiyo VAT. Lakini pia businesses haziwezi recover hiyo VAT cost. So products often wanga zina remain higher ama expensive directly ama indirectly. Niseme hivyo tu.
Sasa ngori ni wase wa classic na vintage cars manze. Wase makaa enthusiast ni enthusiast wa nini manze. Kama cheki kama uko na gari ni 30 years old na tuseme value gari ni kama 10 million ama more, it attract 50% excise duty. Na hii inifa saizi I think ni 20% ama ni ngapi? To all Kenyans, let it favor Kenyans, not burdening us. Hey! Endelea kuimba tutam. Hii. Anyway, kama hujasoma hiyo finance bill, hujapitia hata few pages, ndio utaendelea kuisupport. But mimi mwenye nimeipitia, I know what is inside there. It's not going to be easy, Kenyans. Hatujalia, hatujachoa machozi. Mnafikiria macho imekuwa red? Hata ile 1 million ulikuwa na afford, siku inaweza pita kama hujaipata. Aluta. If you look at even the way I'm approaching this debate today, I am not speaking fast because I want Kenyans to understand what we are trying to do. We want to be as simple as possible. I am not even using technical terms. The moment we get feedback from Kenyans, National Assembly will introduce amendments to the bill, All right. which then would correct those issues that Kenyans have problem with. So it is not an academic exercise. It is an exercise that will inform the final product. And that is the problem I have with politicians out there who are telling Kenyans that reject, and you kindly allow me to say this, that reject the finance bill. And they're saying reject without even telling you what is wrong with it. Residential rental income may rise from 7.5% to 10%. Landlords may increase rent. KRA track landlords more aggressively. 2. Tax on mitumba imports. The bill proposes new taxation on imported second-hand clothes. Mitumba prices may increase. Mitumba, mnauliza nini mitumba? So mitumba prices zita possible excise duty on mobile phones. Mobile phones zitapanda bei. Ile simu yenye ulikuwa unanunua na 10k, hii bill ikipitishwa itakuwa kitu 13k plus. Simu ulikuwa A controversial proposal suggests taxing phones through an excise system linked to activation. Smartphones could become more expensive, na even data could become more expensive. Shorter tax filing deadlines. Businesses watakuwa like, shorter tax filing deadlines, acha niwaeleze, from 30th June to 30th April. People and businesses will need to file taxes earlier. Like wamefanya like sisi ndo tunalipa hii deni yenye iko Kenya. Sisi we're gonna pay for it. Because unajua Kenya wanakopa pesa, si ndo? Hii pesa yenye wanakopa, it's supposed to build and improve Kenya. But inafanya hivyo kweli? It's not, tuongee tu kweli. Ya pili, betting and gambling taxes return. Ukibet, ukigamble, ukiwin who receive pesa yenye umewin. Let's say umewin 10k, umegamble ukawin 10k, who receive 10k yote wanatoa tax hapo. 20% withholding tax on winning. Winners may receive less more after tax deduction. And you are gambling in peace. Hiyo KRA nimesema. So, conclusion. Cost of living may rise. Hiyo ndo ya kwanza, cost of living may rise. Ya pili, phones, rent and digital services may become more expensive. Some of them have been ministers, and I want to pick one of them. You have been a minister in Uhuru's government for 10 years, my friend Matiangi. You passed finance bill, 10 of them, a lot of them with problems. Is it not true that there are so many finance bills that we passed with problem, which are hurting Kenyans, and they were passed? Instead of telling Kenyans reject, tell Kenyans, I have a problem with this provision in the finance bill. That is the responsible leadership. Ya tatu, small businesses may suffer with compliance. Ya nne, more expensive data services.
According to the government, acha sasa niwapeleke like what the government suggest as to why inafanya hivi. The government argues Kenya has a debt problem. Is it our problem? Yeah, Kenya has a debt problem. Ya pili, tax collection is too low. According to the government, tax collection is too low. Bruh. Many businesses earn digitally but pay little or no tax. How is it your problem? The country needs more revenue for services and development. Is it our fault though? So according to them, most people must contribute. According to the government, most people must contribute. And here we are complaining and tunaandamana about mafuta, yet if finance bill inapita 25th, date 25th. They're just trying to need distraction to wapitisha finance bill, and this finance bill is gonna affect each and every one of us. Whether you have a big business ama when you're a small business owner, it's gonna affect you. Unauza online, unauza inaku affect. And kulipo your tax, who happy because KRA has access to your M-Pesa statements. So ukienda kufeel tax yenye unafaa kulipa, you better indicate the correct amount of money yenye una receive monthly, because failure to that, KRA inasoma statements zako in detail, be like, these numbers do not match. Bro, ni date 21, 4 days. If this bill ikipita, I don't know. Mtu wangu, so kama kuna gari ya 1990s Land Cruiser msee ama classic Mercedes Benz, wewe jo utataxiwa 50% jo. Watu wa mitumba pia nyewe wamejawachwa. The government ina propose ama inakakutrate 5% of the customs value of every imported mitumba bale, unaona, as automatic taxable income kwa the trader. Inamaanisha nini? Hao traders watapasi your cost to you. So bei ya thrift bana jo Japana jo, ili sasa uende ununue nguo mpya jo. Sasa watu wengine pia ni wa betting na gambling. Pia ni 20% withholding tax. Unaweka tu do hivi pale kwa ile ni yako site yako itataxiwa. Ukishinda inataxiwa, ukilose inataxiwa. So either way, win or lose, government inataka kati yake mtu wangu jo. Watu wa crypto, digital assets, forex ni nini, raundi pia nimefikiwa. Unajua siku zenyu za kufly under the radar zimeisha. So virtual asset service providers wote watakuwa required to file annual information returns on all their users. Unacheki, so KRA itakuwa pia empowered to exchange information with other tax authorities across the world. So kutakuwa na excise duty ya 10% yenye ita apply on fees charged on virtual assets nini transactions. So KRA inajua ile Binance account yako jo. So pia I think pia ni zako zitakuwa tax bana jo. Bana mzee. Na sasa kuna tena zingine tutaendelea tu.